Добро пожаловать на публичное поведенческое мок-интервью по ценностям Amazon. Ссылку я сейчас тоже скину, по которой мы будем идти. Публичное мок-интервью в сообществе мы стараемся проводить регулярно. Немножко у нас ритм сбился, но потихонечку мы будем восстанавливать. То есть ежемесячно, ежедвухмесячно будем обязательно их проводить. Кроме того, у нас в сообществе можно потренироваться индивидуально, потому что вот Мария у нас сегодня вызвалась быть интервьюируемым человеком. Это мощно, это круто, это стресс. Если вы хотите индивидуально, peer-to-peer с кем-то пообщаться, вы можете записаться на индивидуальное интервью. Я скинула ссылочку в чат "Синего кита". Там вот сверху есть такой, ярлычок чата, вот туда можете перейти, вот, и, прочитать, как, податься на индивидуальное мок-интервью. Вот, а, сейчас, Маша немножко расскажет о себе, просто чтобы вы понимали контекст, кого будут интервьюировать. Далее слово перейдет Юлии. Юлия нам расскажет про формат собеседования, про то, как это все проходит, и, собственно, ребята начнут, весь процесс. А, Мое слово начнется с вопроса. Нужно сразу представление делать на английском либо на русском? Вы мне скажите, то я вдруг сейчас как-то... А как ты хочешь? А давай. Ну, если, Может ну, просто если интервью еще на английском, я могу просто сразу We can начать. switch into English, no problem. If you are not bothered with my hard Russian accent, we can Perfect. into English. Yeah. Okay, super. Hello everyone. I have a very weird Irish accent that I got quite a long time ago. I do hope that you'll understand me. Just in case if you don't, just let me know. I will go slower. Okay. First of all, my name is Maria, and I have this very funny icebreaker that I Здравствуйте. used. Столик бронировали на Ксюшу. Okay, good to know. Perfect. Thank you. Really glad for you. Okay, so I have a very nice icebreaker. It's a very Ксения funny. Луговая, я не знаю, на 8 вечера. Okay, got you. Uh, I'm muted. It's okay. I'm muted. I don't. Okay. So, sorry about that. The icebreaker. Here we go. My name is Masha. I'm from Russia. Even though I don't look like Russian, I don't behave like Russian, and my surname is Polish, and it sounds like sure. So Masha sure. And whether someone asks me if I'm sure, I never can't say no because I'm always sure. It's in my surname. So my friends and colleagues make fun of me all the time. I really love learning design and education, helping people, and currently I'm working in Triple 10. This is ex-Yaндекс by practicum. I'm responsible for learning design experience for students and launching new programs in the United States. My last year was dedicated to strategy development of the company. Thus, I gained educational license in California and broaden our horizons for B2B and B2G opportunities. And I'm also studying currently remotely in Harvard. I'm learning, I'm specializing in learning experience design. That's my passion. What else? Yeah, I think that's it. And I'm really excited to be here, and I hope that you will gain some experience here with me. If you have any questions and critiques, just welcome to share. Okay. Masha, thank you very much. And I'd like to, before I introduce myself, I'd like to ask you just one question. What would be the best outcome of this whole practice for you? And Sure. I think a deep understanding how to behave myself and how to prepare myself better for interview when I'm thinking of choosing another work, and also for me a great outcome is like to be able to share this experience with others. Okay, thank you. So I guess it's my turn to introduce myself. So my name is Yulia Ливинцева. I previously used to work for Яндекс in executive search, and I was responsible for finding machine learning experts worldwide. It was a really tough task. And I used to headhunt people from Amazon, not to recruit them to Amazon, but to Yandex. But anyway, I have more than 15 years of experience in recruitment and in structured behavior interviews that applied in Amazon.
And also, I'm certified in assessments like Hogan Assessments and Hard Hill, but it's really complicated things that probably not really relevant to today's topic. And yeah, so I'd like to start just with very brief description what this behavior interview means. The very basic principles of this interview. So the competence, it's something that you gain from your experience, and recruiter ask you always to bring some real example from your practical experience. And the most annoying thing for recruiter when you don't get the question right, when the candidate start explaining how things generally works, you know, how they think those things works. And this is a very bad mistake. That's really annoying, and the recruiter lose interest, you know. Some recruiters, they are quite energetic and persistent, and they try to correct candidates. But best part of recruiters, they are lazy, and they just think, okay, you are not prepared. You are a bad candidate. So I formally continue the interview, and I just switch to next candidate, and we hire someone who better prepared. So make sure you prepared. And to prepare, you need to recall some practical experience example from your experience. Yeah, practical examples. So Amazon, yeah, they have actually some recommendations they share, and there is a star model. You probably heard about it. I don't know if you really heard. I think Masha, you heard about star model for interview. Yes, Yeah, you know this model. it's a So little bit. what does it mean? It's situation. So you just describe situation very briefly. Yeah. Then then it's task. You explain what was your task or problem you solved. Then action. What exactly have you done to fulfill this task, to accomplish it? And result. And be ready to answer some recruiters questions, because his job is to dig into these tasks in more detail, so everything would be clear. And again, if the candidate made up this task, he will crush on details. That's why some recruiters, they dig into these details only for this pure purpose. Okay, so I will ask today, I will ask you, Maria, the questions which actually Amazon asks. My friend, she's a senior Java developer. She applied to Amazon, and I know 5 questions that they ask you. So it's a Wow. real, real and very fresh from August 2024. Wow. Okay, so please tell me what you're proud of. In the recent 2 years, what have you done so it makes you proud? You mean in my job? Of course, yes, I mean Right. your joke. Yeah. Um, well, okay, the first thing that comes up in my mind is getting educational license for our startup in the United States, in California, because it was really difficult to do. And I'm proud of it because it allowed us to increase our business assets like drastically, and it gave us a lot of B2B and B2G opportunities. Mhm. You mentioned it was really difficult. What was the difficulty? Well,
Name a few, but okay, first of all, I think constant meetings with New York and California, and like when you live abroad and you have different time zones, this is something you know, need to handle on a daily basis. And I think also getting really deep into details like regarding legal and state regulations that you don't really know about, but you must, because this is way how you can apply to your state and your startup. So you like understanding something completely new that is out of your expertise within kind of really tight deadline. Okay, so could you tell me this example in more details? So I understand that you accomplish tasks, but Mhm. and you mentioned a few difficulties during these tasks. Yeah. Let's take just one, the most difficult part of this task, and you will tell me how it started, what was it difficult, and what exactly have you done to overcome it? Right. Okay, I see. Okay, I would go with adjusting terms of use for our clients. Our clients is students based in the United States. So I think this was one of the major challenges for us, because our terms of use was kind of legacy from Russia. And when you Mm-hmm. obtain an educational license in another country, you need like to review it drastically. And I'm not a legal person, so I had to work with a whole legal department, not only in my startup, but also in government from New York and California, and understand the like conditions and rules. So what we had, sorry, like adopted terms of use from Russia, we didn't apply to educational license requirements. See, like all states in United States, they require that you have so-called prorated system for your refund policy, and you need to be really careful about that, because you need to take into consideration both sides, like your business model, like revenue and stuff, and also students' value, because you don't really want to lose them. So I think really difficult part for me was balancing product empathy to the students as a client, and also balancing between like our business models and our stakeholders to make sure that it all combines and still meets the state's requirement. So what I did exactly, so I consulted with all our business stakeholders and legal and stuff. I did a research on how much time all of our students needed to complete all our programs, to understand how much time we could actually use in our terms of use to apply prorated system for refund policy. And I also had some interviews with our graduates to ask them whether this is something that they would be ready to like to sign when they enter like boot camp as ours, if these like conditions that we're about to apply would be something that would be ready to apply, and they said yes. Yeah, and then yeah, that basically we did some sort of check for a month, and like watched how students behaved and how they responded to that, how our revenue changed, and then we saw it's a green light and we implemented it. But I think that the most difficult part was like research, understanding it, like building MVP of that and testing. Okay, thank you for the example. It was great. And did you have any situation when you needed to meet a really tough deadline? Oh yeah, I'm actually having right now, because I'm launching a program tomorrow. Um, we actually can only consider the situation which already already passed. Done So, that as well. Yeah. Yeah. okay, okay. Can you bring the example, please? Yeah, sure. So in the beginning of the year, I had to launch a free course named How to Make AI Work for You, to attract more students in our marketing funnel, like make sure that they're interested in our platform, and like the main, yeah. So the deadline, I think, was spectacular, because we had to write the whole curriculum in 2 months, which is kind of impossible, because like you actually need like at least 1 quarter for that.
And we did it thanks to the fact that I could write it personally because I'm into AI topic, and another person from my team also like volunteered to do that, and just like with these efforts we were able to do that. I see. And what was the most difficult part of meeting this deadline? Well, the fact that it was not that realistic from the start, but again, you have to work with what you work. And I think the most difficult was to find the perfect, nearly perfect way how to balance between your current priorities and the new one, because it was like new task. Well, to be honest, I don't think that I managed it like really well because I had to work much more than I expected, but that was a challenge. So what exactly did you do to balance your current Yeah. tasks with this urgent new one? So basically three things. Well, one of them not really good practice for me as a leader, but still. So first of all, I had to work during weekends most of the time. Well, which is not an example that I advise you to follow. And another one is I deprioritized some current tasks, and I got approved for that from my team lead. And the third one is that I had to write curriculum on my own, and this actually helped me to move much faster than waiting for someone else. Okay, that's really great example. Okay, have you ever received a negative feedback from someone of your colleagues, or maybe other stakeholders? Well, to be honest, not negative really, rather than just area for improvement. Because like negative is usually when people say like, we don't really like how this person does that and that and that. Like we don't do that. But okay, let's put it this way. I did. Do I need to tell you what it was right now? Yeah. Okay. Yes. Yeah. Okay. So the first one. Okay, like my team was like really not happy about my work-life balance, and he specifically stated that I'm angry with Masha because she's working too hard. I don't need that. And another one was yeah, another area of improvement. Okay, another one was that yeah, I had that I shouldn't have done micromanagement so much. But I thought at that time it was necessary. But like this person left me this feedback, and I was like, yeah, okay, I can take a look at this. Yeah. But can we dig into more Yeah. details with this example? So once you receive the feedback, what was the first thing that you had? The first thought was like, okay, where exactly did it happen, and how did it affect other person? Like how also did it affect other team? Did it affect it in a negative way? How did I get that happen, and how can I not let it happen again? Okay, and after that, what did you say to this person who provided you the feedback? Well, I honestly, I always say thank you, because like without like feedbacks we can't grow, right? So I said thank you very much, and I also said, can you please like specify or like the specific case during which you saw that I did dig into too much micromanagement? Do you think it could be resolved differently? Could you please maybe give me advice? And also asked him if there was I don't know how put it, like I was also asked him if I affected his teamwork in some way that like I shouldn't have, or something, so that I can take it into consideration next time. I see. And what have you done after all? Well, I reflected on the feedback.
from all my colleagues, and actually I just prepare action plan of how I can improve some stuff, both professionally and personally, and discuss it with my lead and reflected it and included to my quarter goals. Yeah, you mentioned an action plan. So what was the actions? Okay, actions. So I looked at how I built some processes which might require micromanagement exactly. And based on the feedback provided by my colleague, I looked at some future processes in last one and said, okay, so this is what I can change and how. And if this requires micromanagement or not, how I can automate stuff. And I just talked to some people in my team and also asked them for a feedback if they thought that I did like too much micromanagement as well. And based on this data, I just adjusted some processes and that's it. But what exactly they mean by what your actions they call micromanagement? I'm just curious. Uh, It's interesting for me. Yeah, well, in that case, it was that I asked too often about the status of the task because it Okay. was like kind of urgent and I didn't really know what was happening. And I also maybe suggested too much of like what I could have done, what people could have done. And I think it just took Okay. time. Okay, I see. Okay, that's really great example. So we can move further. What can you bring some example when you needed to convince some stakeholder who needed to be convinced? What was the situation and what what- Yeah. it's exciting. It looks like it's a really exciting situation. Yeah. Yes. So, um, okay. So, who I needed to convince about what and what was the situation. Yes. Okay. Okay. I think one of the most challenging convention, I would say, like session I had with our CEO, because at this point, after we got educational license, we knew that we needed to cut some of our costs. And it also meant that we would affect our student experience. Well, not in the best way, I think. So I needed to convince our CEO to, let's say, decrease guidance support to some extent after a certain period of time when students do not answer us. I did, yeah, it was kind of difficult because well, because CEO didn't really have a lot of context about this problem, so I really needed to explain like everything within a really short amount of time, and I was really nervous about that. Another one is that, well, this problem kind of grew not from the business needs, rather from team needs, and there was something else to consider. And when you convince CEO to change like your approach as a business, you actually need to provide some strong arguments. And I don't think that team needs was a strong argument enough. It was really difficult. So what I did, I just gathered a lot of feedback from the team. I actually did some research and talked to our competitors, and I also calculated like the expenses, that how much we spent and how much we could potentially save. And I also prepared some sort of action plan. What are we going to tell students who are not going to be happy, and how we're going to handle it, and how we're not going to lose trust. And I think saying this basically right in the beginning of the conversation really helped me, but it was extremely difficult in the beginning. I see. Okay. So yeah, I think I have a very last question because you answer so smoothly and Really? so looks like you're a very prepared candidate. Sorry. So can you please bring example where you helped some of your colleagues
And what was the situation? How did you understand they need help, or did they ask you for help, or maybe you took initiative to help? So yeah, in more details. Okay, since I actually have cases like that, like I think every day, all the day, since like we're very, client-faced roles, I actually had the situation yesterday. So the situation was one of the student didn't really have any related tech experience, and they struggle with computer literacy foundations, and student didn't really even know how to, let's say, save a progress on the platform, how to log in an email and stuff, and yet they wanted to become software engineers. So I mean, it's challenging. And there is a community manager, a person who is assigned to this kind of student, and they didn't really know what to do. I mean, how to help this kind of student, because like, what is it we can do? Like, nothing, right? And this community manager struggled, and students struggled, so we didn't know what to do. And since I already had experience at a head of guidance previously, I just offered that we just hop on the call, a mobile phone call, if student didn't really know how to use Zoom or Discord. So we did a phone call with him in the night, because he's in the United States. And we just explained him like step by step what is it he needs to do. We sent him link to some YouTube videos like about basics of computer literacy, and community manager was like relieved, because well, he had my support as a product manager. He asked for that, but it seemed by the time he asked me for help, it seemed he was not sure that I could help, because I mean, he's a community manager, I'm a little bit on different grade, and he was lost, but I was there ready to help, because I was community manager myself a long time ago. And well, yeah, that's it. Community manager now knows what to do with this kind of students. Like, they have a script, we wrote it in the end, and student looked at video, and I hope that he will get back to us today. So Okay. What was the most difficult in this situation for you? Understanding what exactly students struggled with, because he was not really able to explain. He panicked. He was like, I don't really know how to use a platform. I don't really know how to log into my email. I think I need to withdraw from your program. I'm like nothing and stuff. So it was difficult to understand what was the problem exactly, how we missed that from the beginning. And I think calmed student down, but then it was a relief. How did you calm him down? It's really interesting. How did you manage? I shared my story, that I was the person who was not into tech at first, and that I hated like math and stuff, and I really needed to learn how to use computer myself, and that I had to know like how to use all these tools when COVID hit, and didn't really know how to do that, and didn't really have someone to help me with. But now, since this student has someone like me and community manager, we're here to help, and we could help him. So yeah, basically I just showed him like I was in his shoes at some point, and it's okay. Okay. So thank you very much for your answers. If you want feedback about the interview, because we are here in practicing that, I would say that first of all, because your English is impressive, and if you're going to get interview for UK, they will definitely appreciate it, because I think from English like mine, they have a bleed from the ears, and they really tired of it. So they will be positively surprised and happy with your pronunciation, first of all. Second, you really gave practical examples. I even not sure that the real interviewer will dig like I did today, because I followed methodology more than in real life they do. Based on my experience,
they don't really dig much, to be honest. When they hear that you have really good example, they get satisfied and they judge on impression. Even the methodology teach to do differently. People are people, they are biased, totally biased, totally irrational. And yeah, so they see that you have rich experience. They see that you manage to demonstrate that you are proactive, initiative, not lazy, and Crazy. you have really how to say, really many examples on different topics. So even if you haven't prepared for these particular questions, but those questions they will send you in advance, you know, if you apply to Amazon. But I don't know how it works for your role, because as I understand, you are product manager. Yeah. And I only know experience for developer. For developer, the first step was live coding, and after that, after live code, after this coding section, they invited her to this interview. And in the invitation letter, they already wrote the questions, so you know everything in advance. You only need to think a little bit. Oh wow. But many big companies, they actually follow this way to make this for smoother for candidates, because they understand that market is tough, very narrow for candidates. It's really hard to find the right people, and actually you can compete over other candidates. Only get prepared well. So this is so easy. So and you made an impression that you really prepared very well. So you are hired. Congratulations. Thank you. Well, okay, to be honest, well, wow, I'm gonna get an offer. Okay, perfect. You Well, only need to honestly, apply to the right company, right? okay. You will get it. You will get it. Honestly, just wanted to tell you, so thank you so much, because you structured the interview exceptionally well. I mean, it was so like I felt like home when talking to you. Thank you so much. Like, you know, you didn't really feel nervous like at all, and I think it's kind of science of making sure that candidate feels like this way. Thank you so much. And the questions like were really good, but I think just because I'm in this startup and just because I went through different roles within like what, almost 5 years. Oh my god, yeah. Just because of that, I have so many stories and stuff, but. And I didn't really prepare, and I felt really bad about that when I joined the call. I was like, okay, I'm a bad student, I didn't prepare. Okay, but maybe because I'm interviewing myself, people sometimes for these particular roles. I mean, for product managers and project managers and community managers, maybe because of that, I kind of knew how to answer, because like, I don't know, it just seemed logical for me. But thank you so much. It was extremely great. It was a pleasure. Thank you. Wow. Thank you for your warm feedback. My ego a little bit nourished. Okay, so maybe other participants have any questions or feedback or else they wanted to add. Anyone? I don't know, anyone is here? Yeah, hello, I'm Alexander. Yeah, my question is how important what your real impact in these cases. Yeah, for example, the spending time of a highly qualified manager of rescuing one specific user, maybe they're not economically reasonable. Yeah, so the willingness to help was at place, but the impact on the business was tiny.
trust me, thank you for your question. Trust me, the last thing the big company think about during this interview is economic impact that you make by your actions. They want to see they want to see how you proactive, initiative, or else they want to see your behavior competence to solve problem, to help, and things like that. And so I can give any example of any size. So for example, if I am the senior director and I'll saving the kittens, it will be okay if I do it, if I behave correctly. If it's somehow if it's somehow related to the business, yes, it's not about your private life. Kittens, I don't know how kittens are related to the business. Is it It's factory just a business joke, or what? actually. I do help with the colleague to grab the coffee in the vending machine. I It's don't too know. small. It's too small. No, I think examples that Maria gave were just right, because actually it indicates that she doesn't afraid to work directly with user. So she can understand customer journey map. She provided example that she through this experience she was able to see the gap in the customer journey map, right? What was wrong, why customer ended up in this situation, you know, in order to fix it. So she gathered important analytical information which can help. So actually example is good. It's not about I don't think Amazon has task for the employees to save their time, you know. In big companies, you know, they have maybe some days including like 5 meetings. It's not about saving time, trust me. I never heard that big company would be concerned about saving time of people who are not exactly in operation. When you are driver and you have a Yeah, road, I understand the difference between your operation and job other measure kind of different. side. Yeah. And so any person in this room can find the good examples for this interview, right? So you don't need to be a good But performer or have a good possibilities to show yourself. absolutely. If I But may, yeah, I'm not a recruiter, but as someone who's like also hiring manager, like me, I think what I personally look for when I'm hiring someone, sorry if I interrupt, but it's just it's, I think, ability of the person to simply understand that either company or client is struggling with something, and I think like willing to help. It doesn't really necessarily mean that you need to participate in large scale projects and stuff, or just like perform that well and affect, like, I don't know, company revenues and stuff. It's just like the fact that you want to dig deeper into basically both sides, like clients and business, and understand them both and do something about it. At least like this is something that I'm looking for, and the fact that someone like wants to understand what is the best way of doing like a positive change and impact and impact something, I think it's enough. Well, if I can add Okay, got it. Thank I you. can add something, you know, it's also depend on the company where you get this interview, because in Amazon, if you open the leadership principle, you will see obsession with clients. I think that's why Maria gave such example where she really tried to help a client and she is passionate about it. For Amazon particularly, it's really matters. But maybe there are some other company who have completely different business. Maybe they are not B2C company at all. Maybe they are B2B company,
and maybe in their business, saving time in operations, is a top priority over anything else. You need to study the leadership principles, what they really expect from you, and think about relevant examples. This is the key to preparation. So it's flexible. It's not that universal, but in generally, there are principles that you need exact examples, but you need to see what company is looking for. How can I check it? They, I think we share the link to these Amazon principles. Yeah, the I can Amazon share it principles if I are, they are clear, yeah, but the evaluation algorithm is unclear. evaluation So algorithm called STAR. You can Google it. It's yeah, no, about situation, yeah. task, and This so yeah, on. the framework, but the case evaluation itself is unclear. What is a good example and what is the good behavior? Yeah. Good example when there is example where you can demonstrate the principles they evaluate, and you can read the principle. Yeah, If but we can assume different behaviors which are the good behavior for the same principle. For example, so what there are do you some mean? variations in the, I don't know, the ownership principle, for example, it's mean that you proactively taking ownership for some stuff, and maybe you'll be too proactive and not too polite, for example. I don't know, because you can think that you are follow this principle, but a different way that Amazon think. Okay. Then you need to understand if you're really interested in the position, you go to like Glassdoor and you read stories from employees of the company we're going to for interview to understand their culture, their real culture better. And Amazon have a very aggressive culture. They known about it. So they really appreciate candidates who are quite active, initiative. They want those people. At least they declare it. Yeah. Okay. But yeah, I agree that some companies they appreciate something else, and it's always you need to make a little bit research about the company where you're going for interview. Okay. Glassdoor, got it. Thank you. Явно специалист по операционной эффективности, судя по этому. Да нет, ну просто это, Нет. как имитация бурной деятельности, как-то многие люди делают что-то на работе, да, какой от этого бизнес-импакт очень часто вызывает большие вопросы. И когда у тебя, я на мироцене, на интервью, то люди делают то, что нужно бизнесу, а не то, что они весело хватаются задачи, радостно там программистами любят что-нибудь запрограммировать. То есть нужно это кому-то, не нужно, неважно, задача интересная, вот. И если алайнмента с бизнесом нету, то это плохой знак, что люди будут на работе без контроля хвататься не за то, что надо. Для меня это мир То есть вот. Бизнес-аварнес это называется. Вот у Букинга, например, принцип найма, они очень активно пропагандируют. Вот. Я, например, на это смотрю. Вопрос. Если вот ты прям задаешь такой вопрос, потому что у меня просто был человек в команде, который вот пропагандировал такую бурную деятельность и очень хотел расти. И когда он пропагандировал бурную деятельность, пришел ко мне и говорит: Маш, я хочу повышения. Я так: ну, давай пообщаемся про это. Вот. И мне вот интересно, а как именно ты, сканируешь людей, что они занимаются либо не занимаются этим? Фокус на результате. То есть есть такая штука, да, есть при спуске на горных лыжах, например, если ты смотришь на препятствие, ты в него врезаешься. То есть смотреть надо туда, куда ты едешь, а не туда, куда не надо ехать. Вот, соответственно, когда люди фокусируются на бурной деятельности, они не фокусируются на результате. То есть, на самом деле, на чем фокус у человека при поведении. То есть, условно говоря,
в корпорации очень выгодное поведение — это рисовать красивые презы, красиво говорить, бурно, ярко, как бы с уверенным видом. Вот. И это часто дает бенефиты, а поскольку только это начальство видит, то в целом работу можно не делать. Вот, соответственно, моя задача — отличить людей, которые, ну, как бы рисуют красивые презы и не понимают, что они делают. Ну, то есть вот это как бы, к сожалению, достаточно сложно иногда бывает, но без этого совсем тоска, потому что в какой-то момент ты оказываешься среди людей, которые только презы умеют рисовать, и все, как бы, и труба. Решение брать из стартапов выгоревших сумасшедших людей. Я уже работаю в стартапе, понимаешь, как бы у меня есть опыт, я вот как бы в корпорации 16 лет отработал, теперь в стартапе вот пару лет, и у меня уже как бы полный экспириенс, и в Гасухе поработал, у меня нормально уже, короче, как-то это Насмотренность. обзор рынка, да. Но на самом деле я как рекрутер могу сказать, что я, например, людей из Сбера не смотрела даже в Яндекс, хотя Яндекс это тоже крупная компания, потому что Сбер, ну, во-первых, они сильно переплачивают и не по скиллам, и это Зависит как-то от для подразделения, есть где черная недоплачивают, метка. я знаю такие. Может быть, да, может быть, но в массе своей эти кандидаты, они, ну, после Сбера, их даже вот от потери времени просто не хочется смотреть. Но на самом деле, действительно, вот ту проблему, которую ты поднял, что, ну, это же как бы мы говорим про принципы большой корпорации, что она хочет услышать. И рекрутер, он сидит, ну, вплоть до того, что по бумажке читает вопросы и оценивает По то, что ему скрипту, да, сказали совершенно оценивать. По верно. скрипту абсолютно. Ты поднял вопросы, которые важны не рекрутеру, а нанимающему менеджеру. Вот ты нанимающий менеджер, ты не рекрутер. Рекрутер как бы отфильтровывает по вот как вот я сегодня А я, привела кстати, пример. собесился в Amazon и, по-моему, behavioral интервью проходил с менеджером. По крайней мере, какая-то часть. По-моему, часть была с рекрутером, а часть была с менеджером. Вот мы сейчас про рекрутерскую. Сегодня у нас было мок-интервью про рекрутерскую часть. Hiring Мгм. менеджер – это всегда про какой-то личный фит. Вот есть cultural fit, это то, что декларирует организация. Оно не всегда на самом деле так. И действительно, в крупной компании от подразделений все зависит. В том же Яндексе кто-то там убивается, у него переработки там, и вообще он там весь выбивается из сил, очень много работает. А кто-то там, ну, можно так сказать, не особо напрягается, смотря куда попал человек, где он работает и где он хочет работать и так далее. Поэтому вот этот личный фит ты никогда заранее не узнаешь. Ну, то есть, конечно, если ты такой прям супер целеустремленный, вот Маша производит впечатление такого человека, вот, можно узнать, кто твой нанимающий там интервьюер, да, посмотреть его страничку в LinkedIn, найти его странички в соцсетях, посмотреть, про что он пишет, примерно вычислить его ценности, на что он смотрит, там, на результат, еще что ему важно, да. Но таких кандидатов, как бы, таких уж совсем немного, да, но как бы если человек прям очень целеустремленный, очень хочет работу, он это может сделать, да, понять, примерно ценностный профиль. Но мне кажется, самое правильное – это в этом месте с нанимающим менеджером быть собой, потому что попасть в компанию, где ты как бы не совпадаешь по ценностям с нанимающим менеджером, это потеря времени для всех. Это ты сам потеряешь время, испортишь себе резюме, прыгун такой будешь, да, и не сможешь с ним сработаться все равно. То есть как бы ну, если человек, например, любит бурную деятельность, нанимающий менеджер воспринимает эту бурную деятельность как там какую-то избыточную, например, да, ну, это уже какой-то на уровне химии, не фит, да, и такое в жизни случается, но это жизнь, все люди разные. Мой опыт проведения behavioral интервью скорее негативный. То есть люди рассказывают какую-то чухню, которая никому не позволяет раскрыть кандидата. Вот. Какие конкретно поведенческие компетенции ты у них пытаешься через это Ну вот, интервью условно говоря, беру найти? несколько вопросов, которые мне кажутся релевантными для конкретного кандидата по своему интро из амазоновского файлика и А почему из амазоновского ты берешь? Зачем? У тебя ну, свои просто должны потому что быть я его компетенции. видел, то есть я туда собесился и видел эти вопросики, и даже к ним готовился, когда-то у меня там где-то бумажки лежат написанные. Вот. И они мне в целом нравятся. То есть мне на самом деле нравится культура Амазона, ну, по крайней мере, декларируемая. Мгм. Вот. То есть там в целом все по делу, в принципах, и поэтому они меня вполне устраивают. То есть как-то то есть не видел другого набора, который бы мне нравился больше. Вот. Ну, Ну окей, я а как бы не то, пример чтобы много видел. компетенции-то
ты можешь пример компетенции, просто интересно, который тебе Ну, понравился? ну, смотри, для разработчиков очень важен ownership. Ownership. Окей. Да. Ну, потому что очень многие говорят, не моя проблема, я домой пошел в 6 часов вечера, типа, как вы там прод будете чинить, не мое дело. Вот. Мгм. Но вот у меня не получается на behavioral интервью проверить ownership как бы людей. Ну, точнее как, наверное, бы получилось, если бы у людей он был, как бы, да, но скорее для меня это, ну, как бы, игра bullshit-бинго, то есть люди что-то говорят, я что-то спрашиваю, как бы, и даже могу по скрипту, наверное, что-то заполнить, но вот я не понимаю, типа, где там вообще правда. А если симуляцию какую-то сделать? Я вот часто валю, простите, людей на Не, симуляцию. симуляция — это другой вопрос. Это я уже не behavioral, это я уже систем дизайн какой-нибудь говорю. Вот вам система, типа, сделайте вот такую и расскажите, почему такая. Не-не-не, именно же про behavior, типа, ну, условно, вот у меня был вопрос, не знаю, вот, прости, просто прям перебей, если не относится к делу, Не, но у меня, я понял, да, давай пример, да. у меня был вопрос, сейчас, он примерно так звучал. А, Ты хочешь какую-то фичу внедрить, и тебе нужно как-то доказать стейкхолдерам, что она нужна. При этом всем твоя команда, кажется, не совсем согласна, что это нужно сейчас, а ты во всю душу хочешь сейчас. Твои действия. Да, ответ будет такой. Тебе выдадут стандартный, как-то совершенно верный, Социально совершенно бесполезный ответ, желаемый ответ. социально приемлемый алгоритм. Поговорить со всеми, собрать встречу, вот это все. А реально сможет ли этот человек сделать на практике? Да-да-да. Да, Да, окей. я А ты согласна. дальше продолжаешь спрашивать, потому что мне обычно, когда так говорят, и так хорошо, тогда представим, что я твой стейкхолдер, ты все собрал, и говорю, мне это особо не важно. Скажи, почему ты хочешь это делать. Либо я не буду это делать сейчас, твои действия. Прям вот, ну, собрал. Э, Ну, Дальше. говорит, поговорю еще раз, типа, еще раз убежу. Ну, то есть мы можем как бы в такой, ну, говорю, попробовать мог. Но, Прям короче, люди выдают, ну, короче, это, не знаю, может быть, особенность, ну, как бы нашей российской среды, да, люди очень привыкли выдавать социально приемлемый ответ. То Ой, есть, Саша, ну сейчас я тебе расскажу лайфхак. Вот для таких, как ты, уже прожженных нанимающих менеджеров, вот, умные дяди, которые 30 лет проводили исследования, придумали психометрические инструменты личности, которые, как это сказать, трудно обмануть. Ну, то есть там даешь социально желательные ответы, но не очень получается. Не очень ну, получается. как-то, я проходил Hogan Assessment, когда в «Газпромеде» устраивался, и мне результаты понравились. То есть, действительно, я не помню, чтобы я на какой-то вопрос прям задумывался, как правильно отвечать, а в итоге ответ получается совершенно точный. Вот это прикольно. Ага. Вот. Ну так Ты упоминал, используй, используй, там очень хорошо видно, как раз его основной value этого инструмента в том, что бывают такие кандидаты, которые очень, ну, скажем, умеют хорошо себя продавать, у них хорошие навыки презентации, да, такие presentation skills, у них прокачаны социальные шкалы, то есть они вот умеют красиво говорить, они понимают, что надо сказать в какой ситуации, они понимают, как ответить на какие вопросы, они отлично готовятся к интервью, а потом они выходят, работают, получают свою большую зарплату, а результатов нет. Да, и это проблема, потому что у людей, у которых как бы, которые много наскорили по хогановской шкале, которая называется sociability, там, общительность, да, вот у кого там выше 80-го процентиля, они путают активность и продуктивность. То есть реально вот это тот кейс, про который ты говорил, да, что вот человек как бы, он очень много, как бы его много везде, он много говорит, он рассказывает, а результатов нет его. И за результаты там, за как бы delivery performance отвечает шкала, которая там называется на английском, она называется prudence, на русский ее перевели как организованность. Очень у многих кандидатов эта шкала в зоне низких результатов. Они могут менеджить очень маленькое количество приоритетов эффективно, с ownership у них плохо. Вот. Ну и там по комбинации шкал там очень много всего понять можно. Если у тебя как бы стоимость ошибки в найме высокая, то тебе точно имеет смысл использовать оценку Хоган для подбора там определенных хотя бы кандидатов. Там, может, не всех подряд, но вот там, где цена ошибки найма высокая для бизнеса, можно его использовать. Ну, вот я видел только в Executive Search, это один раз, как бы, эту штуку.
Ну, это же не какая-то там, он стоит сам, ну да, он как бы не дешевый, это B2B инструмент, то есть его нельзя там бесплатно где-то заполнить. Сам этот опросник стоит 250 евро, и еще Не, дебриф ну там он пройти. сайт интервью дороже точно выходит компании, как бы, понятно. Не знаю, не знаю. Еще сам дебриф стоит там 250 евро ну, за час, то есть тебе надо кандидату, чтобы дали обратную связь, он же время потратил на заполнение опросника, и тебе там дебриф. Ну, у тебя получается там 750 евро оценка одного кандидата. Если ты готов инвестировать, ну, ты будешь про них знать все, что они тебе там на интервью могут что угодно рассказывать, ты Ну, через скажем так, в Hogan массовом или найме не используется. Давай так, в массовом найме не используется. Вот я не встречал, то есть, чтобы мне на интервью что-то похожее задавали. Вот, соответственно. э, В общем, у меня, короче, мой основная боль — это работа с булшитерами. То есть у меня как бы сталкивался и с Сбера, у меня был товарищ, как бы тоже такой вот, который выдает ровно социально приемлемый ответ, обтекаемый, и все, как бы, и по делу поговорить не получается. То есть, типа, Мгм. вот, ну, просто у меня, например, основная проблема со студентами. У меня студенты так любят очень. Ты им, ну, как бы, вопрос, а они тебе социально приемлемый ответ из чат GPT. И как бы, и все. И как бы их... Да, Еще да, до да. изобретения чат GPT их мозг работает примерно так же. То есть как бы вот совершенно невозможно с ним поговорить по делу. Вот, соответственно, то же самое бывает с кандидатами очень часто, особенно они волнуются, как бы, и невозможно, то ли человек волнуется и боится что-то сказать, то ли он как бы булшитит, как бы различить я это не всегда могу. Вот, и это прям проблема. Мгм. Не, ну Люди на очень как бы, ну, студентах очень натренированы выдавать социально приемлемый ответ ни о чем, как бы, и все. мгм. Да-да-да. Ну, на студентах, конечно, Hogan это дорого, но если у тебя там действительно какие-то такие, где ошибка найма стоит дорого, то Hogan весьма себя оправдывает. Я могу рекомендовать именно для вычисления булшитеров. Так что Мгм. приходи, мы Ну вот тебя и оценим вопрос, как какие еще есть кандидата. инструменты? Про этот я знаю, на себе тестировал, вот, интересно, что еще есть. Слушай, их миллион. Их миллион. Я сертифицирован только по Хогану и по Хартхиллу, и про них могу рассказать. Но Хартхилл это вообще не про булшит, это скорее про как бы complexity management. Это только для топов, реально, для executive level. То есть Ну, это я бы, кстати, когда если я бы, кстати, по что-нибудь такое потренировался и почитал бы про это, мне интересно, потому что у меня комплексити менеджмент и в э, какой-то момент начинает трещать, как я в какой-то момент чувствую свой предел, и это как бы меня напрягает. это знаешь про есть такая теория вертикального развития. Гарвардская Мгм. модель. Я тебе, если хочешь, напиши мне Да, я куда-нибудь хочу. в Телеграм, и я тебе пришлю, А у я не меня знаю есть твой телеграм, поэтому... справочник. Давайте я всем... Я просто в этот Дискорд, честно говоря, не захожу, меня сюда позвали вот как бы выступить, так бы я здесь не появилась. Сейчас я... Эхо пошло. А я Так, сейчас скину. Я скинула в А, чатик. у меня LinkedIn написан в профиле, да, вот а мой, больше ничего пожалуйста, не... вот мой А, можно еще вот Телеграм, так сделать. можешь мне туда написать, я тебе пришлю статью, соответственно, про вертикальное развитие, просто почитай саму концепцию, да, что есть Мгм. разные логики действия. Ты сейчас выступил из логики действия достигателя, она очень распространенная, больше 50% выборки гарвардской, да даже вот этой хартхилловской, с которой я работаю, это достигатели, она очень востребована в социуме и в бизнесе, поэтому таких людей много. Но когда твоя задача создать бизнес-модель для голубого океана, где нет конкуренции, когда твоя задача как бы выйти за пределы привычных, уже понятных, всем известных, накатанных бизнес-моделей для Красного океана, то тебе нужно уже не достигательская логика действий, тебе надо выйти за ее рамки и прокачивать ну, более поздние логики действия, так называемые. И это челлендж как бы личного развития. Вот все, что придумано как бы новое, это сделано людьми с более поздними логикой действия, а их очень мало по Это как раз сравнению моя с... история, то есть с этим у меня нет проблем, как бы вот, у меня с первой части проблемы. Чем у тебя проблемы? Ну, с вот этой голубым океаном, вот с этой частью у меня нет проблем, поэтому и как бы... Ты нашел голубой океан? Не, нет, ну, в смысле, что я понимаю, как это работает, то есть здесь у меня вопросов нет. То есть Прикольно, круто. Но если тебе, например, нужны такие люди, вот как их отбирать, да? Ну, тут есть как бы научно валидированный инструмент для их отбора, это Хартхилл. То есть ты просто поднял вопрос инструментов, Мгм. их просто настолько Как еще раз много теория? разных, Ты пишешь, что... я тебе пришлю просто в Телеграм мне там помаши, и я тебе пришлю Так, статью. сейчас, короче. Прикольная у нас здесь собралась тусовочка.
Было интересно поговорить, мне просто уже надо бежать, поэтому Да, время большое уже, да, вам овертайм. всем спасибо. Саш, пришлю статью. Маша, спасибо, твой английский меня просто очаровал. Крис, Ой, спасибо тебе за организацию, спасибо, что что пришла. пригласила. Было классно, да. Надеюсь, Да, ваш всем представителям спасибо. понравилось. Да, Всем хорошего пока-пока. вечера всем. Пока-пока.